И снова здравствуйте. Я нашел способ сохраниться, побыв с девушками из бани. Вот. И решил заглянуть к кузнецу. К сожалению, у него продать я ничего не могу. Но я обнаружил у него интересную фразу. Нужна ли тебе помощь? Давайте спросим. I wouldn't say it's troubling me exactly, my boy, but I've heard talk about the Sasso blacksmith and I'm losing sleep over. What talk might that be? They say they've heard him chanting when he tempers steel, and that nothing of his ever breaks. Ворожбу? Using spells to strengthen steel? That sounds like old wives' tales to me. That's what they say. They say he's always muttering something, and if anyone catches him at it, he stops at once and gives them dirty looks. Maybe he's just praying. Well, he's getting help of some sort, whether it's prayers or something less holy. Да, может... Well, if it's troubling you, go and have a look for yourself. Easy for you to say. I have too much work to do. And anyway, I can't just turn up asking questions. He wouldn't tell me anything. And how could I help with that? Simple enough. Go there and find out if there's any grain of truth in it. I suppose asking costs nothing. Just don't ask him outright about any sorcery. Don't worry, I'm not that daft. Да, Good, уверен. good. And don't worry. You won't be the poorer for it. Once you find out what's what, I'll find a way to recompense you. Хорошо, я так и сделаю. All right. I'll go and see if there's anything to the stories. Good. But be subtle about it. Don't go embarrassing yourself. Or me. Заметьте, да, когда я подходил к кузнецу, об этом, то, что у него есть квест, не было ни слова. Я на самом деле нечаянно сюда зашел, поэтому я хотел продать краденое, но он вдруг мне сказал, что парень, ты меня хочешь подставить, да? Но я понял, что еще немного и я попал. Хорошо не потерял с ним никакой репутации. Он просто сказал, что не будет у меня покупать краденое. Вот. Но я увидел на самом деле этот вариант диалога, поэтому мало ли, чтобы у меня репутация не снизилась, потому что и так она во многих местах уже плохая. Я загрузился и, как вы видели, начал записывать этот возможный квест. Как оказалось, да, хоть он и не явный. Может быть, кто-нибудь мне про это еще расскажет, но я не знаю, не уверен. Итак, куда нам надо? Куда вам надо? Так, да, трактирщик, я с тобой потом поговорю. Так, главное не сбить раньше времени. Ага. Так, как ему зайти, я забыл уже, он спереди. Ну, хорошо. Gutenberg is far, far away. Gutenberg is far, here I'll stay. My breath is short, my feet are sore. I'd buy a horse, but I am poor. The sun may burn, the sun may shine, but you won't wither, darling mine. Now, the sun, he hides behind the clouds. His heat goes cold and his fire goes out. Я все слышу. Snack, throw it down on the deck. Fry your fish, the fish head's best, fishy thighs and fishy breast. Ну хорошо, давайте теперь поговорим. God's blessings. What can I do for you? О, да, говорят, ты лучший They say you're the кузнец. best blacksmith in the whole region. That metal you've tempered never breaks. Ah,
Nothing but old wives' tales. Of course, some of my pieces have broken, but only ever here, at the smithy. No one's ever returned anything for you to rework, though, have they? Not that I recall, but I can't remember everything. Да, мой тоже отец был кузнецом. I understand. I remember Father always heated up the iron until it was bright red, just starting to turn bright yellow. The furnace hummed gently and glowed, and then the water hissed. There was sweat on our foreheads too. Fine words and no mistake. I do it a little differently. I heat until the metal is 2-3 shades short of bright yellow. I ease up on the bellows, and after a Lord's Prayer and a Hail Mary, off it goes into the water. It's strange to think that I'll never help him out with it again. Our forge will stay burned out forever, unless I go back to the trade myself. It would be a shame not to, lad. Working iron is a worthwhile thing. Godly. It makes life easier for folk. And, let's be honest, you can make a decent living doing it. And is that all? There's nothing else you do with it? Well, that depends. I heat it up again after that, but not so it starts to glow. I just hold it like this at the edge of the furnace for a while, and then quench it again. You quench twice? Yes, although there's less quenching needed the second time, it doesn't get quite so hot. And how does that help? I don't rightly know. I found out about it by chance. I got caught short, needed to piss so bad, I left the rod resting by the furnace by mistake. That's how I found out if you quench twice, it doesn't break as easily. No idea why, but I've tried it enough times to know it works. Закаливание. I'd like to ask you about the tempering process. And I'd say I've nothing much to tell you. You just need an eye for it and a furnace. Let's stop talking about tempering. Так, ну хорошо. I've heard it said that you're a warlock. What? Why the fuck would they say that? They say when you temper steel, you chant spells, and then nothing of yours ever breaks. Spells? That's a good one. It's no spell, just a rhyme to time myself so I don't hold the steel there too long. Понятно. Ну, хорошо, спасибо. Так, есть что мне ремонтировать? Ну, давай выберем все. Прекрасно. Are you serious? Итак, значит, возвращаемся в Ледечко. Так, где там Ледечко? Ледечко. Ага. Не. Ледечко, да. Возвращаемся. Далеко ехать? Нет, далеко. Как раз получится, да, по пути. Так, кстати, да, я забыл, а у меня отметилось-то или нет? Сейчас, секунду. А то я, конечно, такой веселый. Ага. Ну ладно, давайте попробуем. Да, надеюсь, я запомнил эту считалочку. Ну ладно, сейчас попробуем, если что. Я, конечно, ее прослушал. Ох, ну ладно. God's blessings. What can I do for you? Master Blacksmith, I think I know how the tempering gets done in Sasau. And what have you found out? Don't keep me on tenterhooks. Out with it.
He heats it up to red, 3 steps away from yellow, and then stops heating, says the Lord's Prayer, and quenches. I'll be damned. That's pretty much what I do too. Except I just count. I'm just saying what I found out. That's as may be. But there must be something else he does differently if he does the quenching just like I do. Вот. He said he repeats the tempering straight after, but only warming up the iron, so it never even turns red. Tempering twice in a row? Why would he do that? He said it happened by chance once, and he noticed it made everything stronger, so now he does it that way all the time. Well, there's no harm in trying it out, is there? Are you satisfied? You did what I asked of you, so I'm at your service. And here's something to keep you going. То есть мне даже не надо еще считалку ему говорить, но уже хорошо. Ага, прекрасно. Да, закончить разговор. Секрет стали. Ну что ж, видимо, это был какой-то скрытый квест, либо я просто до него якобы не дорос. Он выдается там через некоторое время, не знаю. Но в любом случае вы сейчас видели, как его пройти. Да я и сам рад этому. Я вот сейчас как раз, наверное, пойду, как раз сохранюсь, раз я достаточно успешно выполнил еще один квест. И подумаю все-таки по поводу вот этого вот лучника. Что мне предложат. Ну ладно. В любом случае это будет потом. А на данный момент я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Если я найду где-то верно. Вот. Да, вот верно. Так что смотрите мое следующее видео. Я обязательно что-нибудь запишу.